Ôm lấy hồn ma của tôi, mẹ tôi đã nằm đó trên chiếc giường bệnh gớm ghiếc chiếm chỗ trong phòng khách suốt 2 tháng qua. Cô ghét cái giường đó. Nếu có thể nói chuyện, có lẽ cô ấy sẽ nói rằng đó là chiếc giường khó chịu nhất trên thế giới. Đầu cô ấy được kê trên 2 chiếc gối, một gối lớn hơn và một gối nhỏ hơn. Tấm chăn của cô ấy đang che phủ cơ thể nhỏ bé lúc nào cũng lạnh lẽo của cô ấy. Cô ấy nằm đó, mắt mở trừng trừng và nhìn lên trời. Mẹ tôi đang chết dần chết mòn. Cô ấy sẽ không còn ở đây nữa sau ngày tháng 11 mát mẻ đó, một tuần trước lễ tạ ơn. Cô ấy nhìn tôi lần cuối và chút hơi thở cuối cùng. Trong đời tôi chỉ có 3 lần tôi khóc như vậy. Tôi nắm tay cô ấy lần cuối, hôn cô ấy lần cuối và cầu trời rằng bây giờ cô ấy đã hết đau và cô ấy sẽ yên nghỉ. Ngày đó tôi mất mẹ và tôi mất chính mình. Tôi không biết mình là ai nữa. Tôi đã nghe nói rằng tất cả chúng ta được đặt trên trái đất này vì một mục đích. Đó là bạn phải sống có mục đích, rằng bạn đã có quyền có được hạnh phúc, hòa bình và sự dồi dào. Nhưng, ở đây tôi không biết mình còn mục đích gì nữa. Tôi luôn là con gái của Carol, con lớn nhất trong 3 người con của cô ấy. Chị cả, mẹ đối với con trai tôi sau này khi lớn lên và trong 3 năm qua tôi là người chăm sóc mẹ tôi. Tôi đã ở đó 24/7. Tôi nấu bữa sáng cho cô ấy mỗi sáng. Trước khi cô ấy mất giọng, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau bằng trứng và khoai tây về các chương trình trò chuyện buổi sáng và cô ấy nghĩ một số trong số đó thật nực cười như thế nào. Chúng tôi cùng nhau nhâm nhi tách trà hoặc cà phê và cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời điểm cô ấy bằng tuổi tôi và trẻ hơn. Cô ấy sẽ chia sẻ với tôi những lời khuyên về cuộc sống và những cuộc đấu tranh của cô ấy và cầu nguyện rằng những cuộc đấu tranh của cô ấy sẽ không trở thành cuộc đấu tranh của tôi. Chúng tôi sẽ có bánh pizza dứa cho bữa trưa và đồ ăn Trung Quốc cho bữa tối. Chúng tôi sẽ bật cười trước những câu chuyện mà chị tôi kể về chồng mình. Ngày, tuần, tháng trôi qua nhanh hơn chúng ta mong muốn. Mẹ đã có những ngày rất tốt và những ngày rất tồi tệ. Vào những thời điểm nhất định, thậm chí cả những ngày nằm viện. Đó là những ngày khủng khiếp. Mỗi lần cô ấy đi vào cô ấy lại đi ra tồi tệ hơn. Lần gần đây nhất là lần cô ấy không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Cơ thể cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Ban đầu tôi rất giận vì cô ấy bỏ tôi. Bây giờ tôi phải tìm kiếm danh tính của chính mình. Bây giờ tôi không biết mình là ai nữa. Nếu tôi không phải là con gái của Carol, tôi là ai? Trong những ngày và tuần sau cái chết của mẹ tôi đã cố gắng làm tất cả những điều mà tôi chưa bao giờ làm. Tôi đắm mình trong việc tham gia các lớp học bơi mà tôi đã ngừng tham gia từ lâu. Tôi đã học nấu ăn, học nghệ thuật, thậm chí đi khinh khí cầu và gần như sợ hãi khi bước ra khỏi thế giới này. Tôi dành nhiều thời gian hơn trong vườn và cắt tỉa cây, đếm lá rụng và cố gắng trồng những bông hoa xinh xắn vào các loại chậu hoa. Tôi đã có một bữa tiệc nướng vào giữa một ngày tháng 12 lạnh nhất trong năm. Nước mũi tôi chảy ra, mặt lạnh ngắt, đôi tay đeo găng gần như chuyển sang màu xanh lam nhưng tôi vẫn kiên trì lật con gà đó để cố gắng có được màu sắc hoàn hảo. Dấu hiệu nướng hoàn hảo. Mẹ sẽ thích con gà đó và đã bảo tôi mang theo sau vào trong nhà trước khi tôi bị ốm. Tôi tập thể dục nhiều hơn và chuyển từ đi bộ sang chạy. Tôi chạy rất nhanh và khó khăn, có lúc mất hơi thở nhưng tôi không dừng lại. Tôi không thể dừng lại. Tôi đang chạy về phía thứ gì đó. Tôi đang cố gắng chạy về phía người phụ nữ ở cuối dãy nhà. Tôi biết người phụ nữ này. Cô ấy thấp bé giống tôi, tốt bụng, mái tóc dài màu đỏ giống như của tôi thổi sau lưng cô ấy khi cô ấy chạy ngày một nhanh hơn. Sau đó, người phụ nữ đã biến mất. Cuối cùng tôi cũng đến được góc phố và cô ấy đã biến mất. Tôi đã khóc lóc van xin cô ấy quay lại. Tôi hét lên để cô ấy quay lại. Tôi cần cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi cần tiếng nói của cô ấy, sức mạnh của cô ấy, sự can đảm của cô ấy. Cuối cùng thì tôi cũng chạy về nhà. Ngôi nhà mới của tôi, ngôi nhà mà tôi đã ở được 1 năm. Ngôi nhà mà tôi muốn chia sẻ lâu hơn với mẹ tôi. Ngôi nhà mơ ước của chúng tôi. Tôi nhìn quanh trần nhà cao, cửa sổ trần trong phòng khách và ván gỗ trong nhà bếp. Tôi nhìn chằm chằm vào thớ gỗ trên lan can dẫn đến gác xếp. Tay tôi sờ thấy gỗ cắt trên tường. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi quỳ xuống nơi tấm thảm sờn giường và tôi hét lên một tiếng. Tay tôi bị bầm tím vì bị tôi đánh vào tường. Đầu gối của tôi đau nhức và đầu tôi trống rỗng với những suy nghĩ và cảm xúc. Lòng tôi đầy yêu thương và tiếc nuối. Những món đồ trang trí rơi xuống đất khi tôi ngồi dưới đáy cây thông Noel. Một bóng đèn là mẹ. Một bóng đèn khác là con gái, chị gái, dì, cháu gái, người mơ mộng. Một bóng đèn có tên của tất cả những nơi tôi chưa từng đến, Paris, Greece, Louisiana, Hồ Tahoe, Hawaii và những nơi kỳ lạ khác. Các bóng đèn đã tăng cao đến mức tôi không thể gọi tên tất cả. Nó giống như họ đã biến mất trong màu sắc của những ngọn đèn trên ngọn cây.
Ngôi sao khó nắm bắt mà tôi đã khó tìm thấy hàng năm. Ngôi sao đó là sự tích lũy của cuộc đời tôi. Năm nào tôi cũng ước có ngôi sao đó. Tôi cầu chúc bình an, hạnh phúc, đồ chơi, quần áo, sức khỏe, dâu ca. Embracing my ghost, my mom laid there on the hideous hospital bed that had taken up space in the living room for the past 2 months. She hated that bed. If she could have talked, she probably would have said that it was the most uncomfortable bed in the world. Her head was propped up on 2 pillows, one oversized and one undersized. Her comforter was covering her now tiny body, which was always cold. She laid there, eyes open, and looked up to the heavens. My mom was dying physically. She was no longer going to be here after that cool November day. The week before Thanksgiving. She gave me one last look and took her last breath. In my life there were only 3 times I cried as hard. I held her hand one last time and gave her one last kiss and prayed to the heavens that she was out of pain now and she would rest easy now. That day I lost my mom and I lost myself. I didn't know who I was anymore. I have heard that we are all put on this earth for a purpose. That you have to live your life with purpose. That you were entitled to have happiness, peace and abundance. But, here I was not knowing what purpose I had anymore. I was always Carol's daughter, the oldest of her 3 children. Big sister, mom to my son later in life, and for the last 3 years I was my mother's caregiver. I was there 24/7. I cooked her breakfast every single morning. Before she lost her voice we would talk over eggs and potatoes about the morning talk shows and how ridiculous she thought some of them were. We sipped tea or coffee together and she told me stories about when she was my age and younger. She would share with me advice about life and her struggles and prayed that her struggles would not become my struggles. We would have pineapple pizza for lunch and Chinese food for dinner. We would laugh at the stories my sister would tell about her husband. Days, weeks, months passed faster than we wanted them to. Mom had very good days and very bad days. At certain times even hospital days. They were terrible days. Each time she went in she came out worse. The last time was the time she never fully recovered. Her body could not take any more. I was angry at first that she left me. I now had to search for my own identity. I now didn't know who I was anymore. If I was not Carol's daughter, who was I? In the days and weeks following the death of my mother I tried to do all the things that I had never done. I immersed myself in taking swimming classes which I had stopped taking long ago. I took cooking lessons, art lessons, and even took a ride in a hot air balloon and almost scared myself out of this world. I spent more time in the garden and trimming the trees, counting the fallen leaves and trying to plant pretty flowers in assorted flower pots. I had a barbecue in the middle of the coldest December day of the year. My nose ran, my face was cold, my gloved hands almost turned blue, but I persisted turning that chicken trying to get the perfect color, the perfect grill marks. Mom would have liked that chicken and would have told me to bring my behind inside before I got sick. I exercised more and went from walking to running. I ran fast and hard, losing my breath at times, but I didn't stop. I couldn't stop. I was running towards something. I was running trying towards the woman at the end of the block. I knew this woman. She was short like me, kind, long red hair like mine blowing behind her as she ran faster and faster. Then the woman was gone. I finally got to the corner and she was gone. I cried out for her to come back. I screamed for her to come back. I needed her. I needed her more than ever. I need her voice. Her strength, her courage. Finally I ran home. My new home, the home I had been living in for a year. The home I wanted to share longer with my mother. Our dream home. I looked around at the high ceilings, the skylights in the living room and wooden planks in the kitchen. I stared at the grain of the wood on the railings leading to the loft. My hands felt the wood trimming on the walls. I stared at the place where my mom took her last breath.
I knelt down on that spot where the carpet frayed from the bed and I let out a primal scream. My hands were bruised from the beating I gave the wall. My knees were sore and my head was empty of thoughts and feelings. My heart was full of love and regret. The ornaments fell to the ground as I sat at the crotch of the Christmas tree. One bulb was mother, another one a daughter, sister, aunt, niece, dreamer. One bulb had the name of all the places I had not been: Paris, Greece, Louisiana, Lake Tahoe, Hawaii and other exotic places. The bulbs went so high that I could not name them all. It was like they disappeared into the colors of the lights at the top of the tree. The star, the elusive star which I had trouble finding every year, that star was an accumulation of my life. Every year I wished upon that star. I wished for peace, happiness, toys, clothes, health, strawberry California.